Triangle of vectors already பார்த்திருக்கோம். If you take two vectors, say vector A and another vector B, A and B are taken in order, then the sum of them will be this vector, that is the third side of the triangle taken in opposite order. So otherwise I can write it as C equal to A plus B. இதுக்கு பேர் தான் the triangle of vectors. இப்போ இந்த C யோட length வந்து the length of C I write it as C without an arrow mark, and similarly the length of A is A and the length of B is B. We already know that the length represents the magnitude. So the corresponding magnitudes தான் நான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இந்த magnitudes நடுவில் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So in other words, இந்த ரெண்டு லெங்த்தும் இந்த A யோட லெங்த்தும் B யோட லெங்த்தும் எடுத்தீங்கன்னா C யோட லெங்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? That is what we are going to see. Say this angle is theta. In the angle theta க்கு பதிலா if it is a 90-degree angle, it's quite easy. You have the famous Pythagoras theorem. So if you have A and B, they have an angle 90 degrees, then you know that this C, if it is 90 degree, 90 degree இருந்தீங்கன்னா C will be nothing but root of A square plus B square. That is what you call as the Pythagoras theorem. இது ஒரு general theorem கிடையாது. This is applicable only when the angle between A and B is 90 degrees. If it is any angle, say theta, between A and B, then what actually is the third side? The third side C will be nothing but, I will write it here, the C or the length of vector C or the magnitude of C will be given by the root of A square plus B square plus 2AB cos theta. The formula, if you put theta equal to 90 degrees, you will get cos theta equal to 0 and you will get the Pythagoras theorem. So when theta equal to 0, C becomes the root of A square plus B square. That is called the Pythagoras theorem. So this is the interesting formula that we are going to see. Okay. So if you have two vectors to be applied for the triangle law of vectors that is taken in order, then the third side C will have a length of root of A square plus B square plus 2AB. If you have two vectors A and B, if I am adding A and B to get C, then the value of C will be nothing but root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Idhila when theta equal to 90 degrees, or you will say theta equal to 5 by 2 radians. The radian enna நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த செஷன்ல. What is the radian? So 90 degree 5 by 2 radian நம்ம எழுதலாம். Then C will be equal to root of A square plus B square, which is nothing but what we call as the Pythagoras theorem. இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். Let us see how this formula comes. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஃபார்முலாக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் they call it as the cosine formula. அதுக்காக அது ரொம்ப ஈஸியா டிரைவ் பண்றதுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்து கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துல வைக்கிறேன். எப்படிமே ஒரு கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சொல்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அதோட ஒரிஜின் வந்து it has an ordered pair of 0, 0. And the triangle I place it at the origin. So, நமக்கு இஷ்டமான மாதிரி இது வரைஞ்சிடலாம். So let us make a triangle. So the triangle A and B. Now let this angle be theta. So theta can be any angle. So the third side is C, the length தான் நான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக ரொம்ப சிம்பிள். I take this point. So அதோட ordered pair எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது y component கிடையாது. So its y component is going to be 0 and its x component is nothing but the length A. Okay. Now let us take this point and find out its ordered pair. அது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். So if you have a length B, then its components can be written as, if this angle is theta, this is B cos theta and this is B sin theta. We have already பார்த்திருக்கோம். B cos theta and B sin theta.
So naturally, in the B, the components B is a vector which is put at the origin. So it has a component of B cos theta, and it is going to have a component of B cos theta or B sin theta. Now, if I elaborate simple, now I want to find out the length of C. It's quite simple. I want to find the length of the vector C. I can use the distance formula, that is root of B cos theta minus A the whole square plus B sin theta minus 0 the whole square. It's called the distance formula. That is the distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is nothing but root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. அதே தான் நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the corresponding values வந்து போட்டிருக்கோம். So the length of vector C is going to be this. இந்த bracket நீங்கள் open பண்ணீங்கன்னா இப்போ கிடைச்ச இந்த formula simplify பண்ணி பார்ப்போம். Okay. So I can expand the first term using a minus b the whole square. You get b square cos square theta minus 2ab cos theta plus a square minus b square sin square theta. So I can take this b square common. Sin square theta plus cos square theta plus a square minus 2ab cos theta. Since a sin square theta plus cos square theta equal to 1, I can say it is root of b square plus a square minus 2ab cos theta. So this is what you call as C equal to root of a square plus b square minus 2ab cos theta. This is what you call as the cosine law of a triangle. இப்போ degrees and radians சரிங்களா, கன்வென்ஷனலாக ஒரு ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண யூனிட் தான் டிகிரிஸ். இட்ஸ் அன் ஏன்ஷியன்ட் யூனிட், பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த யூனிட். ஏன்னா புதுசாக நம்ம சிஸ்டத்தில் இந்த எஸ்ஐ யூனிட் வி கோ ஃபார் ரேடியன்ஸ். இப்போ ரேடியன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் வந்து இட் சிம்பிளிஃபைஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ டிகிரிஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா we take a random number 360 degrees as the total value of the angle of a circle. சரிங்களா, ஒரு பிளைன்ல டோட்டல் ஆங்கிள் தட் இஸ் the angle of a circle வந்து 360ங்கிற நம்பர்னால we took. அது எடுத்ததுக்கு காரணம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அந்த 360 we can divide it exactly by 2, we can divide it precisely by 3, by 4, by 5, by 6, say by 8, by 9. So it is completely divisible by almost all the numbers. அப்போ ஒரு சர்க்கிள்ல பாதி ஆங்கிள் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸி, 1/3 எடுக்கிறது ஈஸி, 1/4 எடுக்கிறது ஈஸி, ஆல்மோஸ்ட் 7 தவிர ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நம்பர்னாலும் இட் இஸ் divisible 360 degree. அதனால வந்து in order to make the mathematics simple we took the total angle of the circle to be 360 degrees. அவ்வளவுதான். So now what is the radian னு பார்ப்போம். So radian is a way by which you can measure an angle using a length measurement. So now the 360 divided by 2 வந்து 180, 360 by 4 3 வந்து it is 120, isn't it? 360 divided by 4 வந்து it is going to be 90, and 360 divided by 5 you will get 7d2, right? Isn't it? So 360 divided by 6 60, and 360 divided by 8 of course 45 degrees, isn't it? And 360 degree divided by 9 equal to 40. So it gives simple calculations for all the divisions excluding that of 7 almost. இப்போ 10க்குள்ள இருக்கிற எல்லா நம்பரும் வச்சு it is completely divisible. அதனால now இப்போ SI யூனிட் ஆஃப் ஆங்கிள் சொல்றது வந்து டிகிரிஸ் கிடையாது.
இப்போ nowadays physicsல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற angle வந்து radian. Radian is a way by which you can measure the angle using an arc length. அதை நம்ம பார்ப்போம். For example, if you want to find the angle between two lines, say this angle, what I do is that I keep a protractor here as the center. And the protractor வச்சுட்டு இந்த angle எவ்வளவுன்னு பார்ப்போம். Means இந்த angle வந்து ஒரு சர்க்கிள்ல 360 angle எத்தனை சதவீதம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் டிகிரி மெஷர்மெண்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்றதுக்கு இன்னொரு டெக்னிக் இருக்கு. Taking this as a center, I draw a unit circle around it. Unit circle na a circle with 1 unit radius. And the circle da in the arc length na measure பண்ணும். That also will give a measure of the angle. So வரையறுக்கிற circle one unit radius தான். So for example, in the complete circle நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா the arc length is nothing but the circumference. So I can say the circumference is 2 pi r, but here r is 1, so I can say 2 pi is the circumference of this circle. Appo corresponding angle in degrees will be nothing but 360 degrees. You know that. So you can say 2 pi equal to 360 degrees. In the arc length, the corresponding arc length ku na sollapuna peru da the radians denoted by a symbol c. So I can say 2 pi radians equal to 360 degrees. Or 1 radian equal to 360 divided by 2 pi degrees. And 1 degree is nothing but 2 pi divided by 360 radians. This is the conversion formula. So the formula is very important. So radians is actually the SI unit of angle, and radian correspond to the arc length extended in that angle by a unit circle, and this is the convention formula.